TOEFL grammar. Skill 12. Use adjective clause connectors subjects correctly. استخدام روابط جملة الصفة والمتمثلة بالفاعل بالشكل الصحيح. We will see that in some cases an adjective clause connectors is not just connector. An adjective clause connector can also be the subject of the clause at the same time. For example, the woman is filling the glass that is on the table. In this example, there are two clauses. Woman is the subject of the verb is filling, and that is the subject of the verb is. في هذا الدرس سوف نشاهد أن روابط جملة الصفة تأتي كفاعل في الجملة. These two clauses are joined with connector that serves two functions at the same time. That is the subject and connector. The adjective clause that is on the table describes the noun glass. في هذه الجملة كلمة woman المرأة هي الفاعل للفعل is filling، أما كلمة that فهي تكون فاعل للفعل is. هذه الجملتين مرتبطة باستخدام that. أداة الربط ذات تربط الجملة الأولى وتربط الجملة الثانية، فتكون الذات هنا هي فاعل وأيضا في نفس الوقت هي أداة ربط لكلا الجملتين. Second example. The glass that is on the table contains milk. In the second example, there are two clauses. Glass is the subject of the verb contains, and that is the subject of the verb is. In this example, that also serves two functions. It is the subject of the verb is, and it is the connector that joins the two clauses. Because that is on the table is an adjective clause describing the noun glass. It directly follows glass. في هذا المثال الثاني أتت كلمة ذات فاعل أيضا للفعل is، وبنفس الوقت هي أداة ربط للجملة التي تصف الاسم glass. وبهذا نستنتج أن كلمة ذات أتت فاعل للفعل is، وأيضا أتت أداة ربط لتربط الجملة الأولى مع الجملة الثانية. Exercise is on the table has 4 sections. A. Notebook. B. The notebook. Which? C. Because the notebook. D. In the notebook. In this example, you should notice immediately that the sentence has two verbs, is and has, and each of them needs a subject. You know that table is not a subject because it follows the preposition on. Table is the subject of the preposition. The only answer that has two subjects is answer B. So answer B is the correct answer. The correct sentence should say the notebook which is on the table has 4 sections. In this sentence, notebook is the subject of the verb has, and which is the subject of the verb is, which is also the connector that joins the two clauses. في هذا المثال أفضل إجابة هي الإجابة
B لأنه الإجابة B تحتوي على الفاعل the notebook، وأيضا تحتوي على أداة الربط which، فتكون أداة الربط which هنا بمثابة الفاعل للفعل is، وأيضا بنفس الوقت هي أداة ربط. وكما مبين أمامكم حسب هذا الجدول في هذه القاعدة Adjective clause connector subjects، أدوات الربط هي ثلاثة: who for people، which for things، that for people or things. أما كيف يكون ترتيب الجملة؟ سوف يكون subject الفاعل، بعدها verb الفعل، وبعدها adjective connector subjects، وبعدها يأتي الفعل. For example, she needs a secretary who types fast. she هو الفاعل، needs هو الفعل، أداة الربط هو بمثابة أداة ربط وأيضا فاعل للفعل types. ترتيب آخر أيضا ممكن أنه يرد في هذه صيغ القواعد: الفاعل subject يلحقها adjective connector subjects، وبعدها فعل verb، وبعدها أيضا فعل verb. A secretary who types fast is invaluable. A secretary هي هنا subject فاعل، أتت بعدها هو أيضا هنا تمثل أداة ربط وتمثل فاعل في الجملة. هذا أداة الربط والفاعل، يأتي فاعل لكلمة types اللي هي الفعل. أما بعد كلمة fast أتى أيضا فعل اللي هو is unavailable. Exercise 12. Number 1. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. الجملة صحيحة. Number 2. The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. الجملة خطأ. Missing connector subjects could be which are trying. Number 3. I have great respect for everyone who on the dean's list. الجملة خطأ. Missing verb could be who is. Number 4. It is going to be very difficult to work with the man which just began working here. الجملة خطأ. Incorrect connector which should be who. أداة الربط خطأ، يجب استخدام أداة الربط who التي تشير إلى الأشخاص. Number 5. The door that leads to the vault, it was tightly locked, etc. Subject omit it. Number 6. The neighbors reported the man who was trying to break into the car to the police. الجملة صحيحة. Number 7. These plants can only survive in an environment is extremely humid. الجملة خطأ. Missing connector which is. Number 8. The boss meets with any production workers who they have surpassed their quotas, etc. Subject. الجملة خطأ. etc. Subject omit they. Number 9. The sales clerk ran after the woman who had left her credit card in the store. الجملة صحيحة. Number 10. The shoes which matched the dress that was on sale. الجملة خطأ. Missing verb that was on sale are also on sale. إلى هنا ننتهي من الدرس 12. إلى اللقاء.